Assalamu alaikum, hello viewers. Today I will discuss about some important prepositions that are mostly uncommon to us. So let's know the meaning of this preposition, and those who are interested will be so glad to know the meaning of these prepositions. And those who are watching my class in the next way, you must use these types of preposition for making your sentence so strong. Okay, so Janada, first of all, there is given a preposition in the first position, that is save. SAVE, সেভ। তো আমরা সাধারণত জানি সেভ অর্থ কোনো কিছু রক্ষা করা, টু প্রটেক্ট সামথিং, দ্যাট মিনস সেভ। বাট ইট ইজ ডিফারেন্স, স্পেশালি ডিফারেন্স। সেভ মিনস হেয়ার সামথিং ইজ ডিফারেন্স, meaning is available for save. Okay, save is one kind of prepositions, even save is one kind of verb, but its meaning is difference in the case of parts of speech. Okay, তো save অর্থ কি? আমরা যদি প্রিপোজিশনের অর্থ ধরতে যাই, অবভিয়াসলি সেভের অর্থ কি? সেভের অর্থ সাধারণত সারা, কোনো কিছু সারা। আমি বলতে পারি যে সাধারণত আই কান্ট লিভ উইদাউট ইউ, আই কান্ট স্টে উইদাউট ইউ, আই কান্ট ওয়ার্ক উইদাউট ইউ। অর্থাৎ আমি তোমাকে ছাড়া কাজ করতে পারবো না, আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না। কিন্তু এই কথাগুলোর ক্ষেত্রে আমরা উইদাউটের পরিবর্তে সেভ ব্যবহার করতে পারি, কারণ সেভ অর্থ সারা। বিকজ দিস প্রিপোজিশন ইজ এক্সেপশনাল অ্যান্ড আননোন and very tough to use because we don't know about these prepositions. তো save means সারা কোনো কিছু। তো সারা সাধারণত আমরা কমন প্রিপোজিশন যেটা, সেটা হচ্ছে without. It's a very common preposition, but save is not common. So save অর্থ সারা, without অর্থ সারা. So those who are interested for making sentence must use save for making your sentence so strong. তো obviously যারা ইংলিশ বলেন আর কি, ইংলিশে লেখালেখি করেন, তো অবভিয়াসলি মাঝে আপনার অনেক সময় কঠিন কোনো সেন্টেন্স লিখতে গেলে অবভিয়াসলি আপনারা উইদাউটের পরিবর্তে সেভ ব্যবহার করতে পারবেন, কারণ সেভ অর্থ সারা, উইদাউট অর্থ সারা। ওকে, উইদাউট অ্যান্ড সেভ, the similar prepositions and matching with each other. Okay, the next preposition is baya. Baya is mostly uncommon, especially we don't know that it is prepositions because we are not using sentence, we are not making sentence by these types of prepositions like baya. So instead of baya we are using a lot of prepositions, but baya is out of our sentence. For making sentence baya is out. So baya means সাধারণত মধ্য দিয়ে, মধ্যে দিয়ে। সো এখন ক্লিয়ার যে মধ্যে দিয়ে কি, এই কথাটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত। বায়া মিন্স মধ্যে দিয়ে। তো মধ্যে দিয়ে একটা কথা আছে, প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে এরকম একটা কথা আছে, সেটা হলো কি থ্রো। আমরা জানি থ্রো অর্থ মধ্যে দিয়ে। সো ইটস আ কমন প্রিপোজিশন, থ্রো ইজ আ কমন প্রিপোজিশন, বাট বায়া ইজ নট কমন প্রিপোজিশন। So it is so hard to understand that baya is one kind of preposition. Baya means মধ্যে দিয়ে, through means মধ্যে দিয়ে। সো আমরা বায়াও ব্যবহার করতে পারি এবং থ্রোও ব্যবহার করতে পারি, যে যখন আমাদের কোনো কিছু মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা লাগে রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে। সো বায়া মিন্স মধ্য দিয়ে, থ্রো মিন্স মধ্য দিয়ে। সো সেম টু সেম। ওকে, দ্য নেক্সট প্রিপোজিশন ইজ রি। Is so short and so uncommon to us, and before time we are not introduced with these types of preposition. Re, re is a simple but uncommon. We are not accustomed to use these types of preposition in our sentence. So let's know the meaning of this preposition. Re অর্থ কোনো কিছু সম্পর্কে, সম্পর্কে। সো সম্পর্কে কথাটা আমাদের সাথে খুবই কমন, খুবই পরিচিত। কিন্তু সম্পর্কের আরেকটা অর্থ আছে, সেটা হলো অ্যাবাউট। অর্থ সম্পর্কে। সো রি অর্থ যে সম্পর্কে সেটা তো আমরা জানি না। রি অর্থ সম্পর্কে এবং অ্যাবাউট অর্থ সম্পর্কে। সো রি ইজ আ সিমিলার ওয়ার্ড লাইক অ্যাবাউট, অ্যান্ড ইউ ক্যান সে ওয়ান কাইন্ড অফ synonym of about. About is one kind of preposition and re is one kind of prepositions. They are same and similar to each other. So instead of about you can use re for making sentence. So if we use re instead of about, our sentence will be so strong and regardable in the case of writing. Okay, তো আমরা অনেক সময় অ্যাবাউটের পরিবর্তে রিও ব্যবহার করতে পারি।
অর্থাৎ রি অর্থ সম্পর্কে, অ্যাবাউট অর্থ সম্পর্কে। ওকে, দ্য নেক্সট প্রিপোজিশন প্রো। So interesting and uncommon preposition. We don't know about pro. So what is pro? Sometimes we hear about pro, but it is preposition we don't know. So let's know the meaning of this preposition pro, P-R-O, pro. So what does it mean by pro? Pro means পক্ষে, পক্ষে, পক্ষে কথা। এই যে পক্ষে, প্রো মিনস পক্ষে, অর্থাৎ পর অর্থ পক্ষে। এটা একটা প্রিপোজিশন। তবে এই প্রিপোজিশন একটা কমন প্রিপোজিশন আছে, সেটা আমরা সবাই জানি, অন বিহাফ অফ। অন বিহাফ, অন বিহাফ অফ, এটা একটা প্রিপোজিশন। It's a common preposition that are using in our daily life, but we don't use these types of preposition because of being uncommon preposition, pro are not used. But on behalf of is using for making sentence. Pro means পক্ষে এবং on behalf means পক্ষে। So আমরা on behalf এর পরিবর্তে আমরা অনেক সময় pro ব্যবহার করতে পারি। তবে pro প্রিপোজিশনটা আনকমন, তবে এটার অর্থ এক। pro অর্থ পক্ষে, on behalf অর্থ পক্ষে, on behalf of পক্ষে। যেমন আমি একটা সেন্টেন্স বলতে পারি pro দিয়া, suppose we are making a lot of sentences by using on behalf of, but you are not using pro. So let's start to make a sentence by using on behalf of. So I can say I will talk on behalf of you. আমি তোমার পক্ষে কথা বলবো। সো এই কথাটা যদি আমি এভাবে বলি যে I will pro you, I will talk pro you, I will talk pro you. So এটাতে কি বুঝালো যে আমি তোমার পক্ষে কথা বলবো। So instead of on behalf of, I have used pro. So we can use pro instead of on behalf of. Okay, so pro অর্থ পক্ষে, on behalf of অর্থ পক্ষে। So next word versus, versus, B-E-R-S-U-S, versus. It is also uncommon preposition that most of time we know these types of words, but we don't know that it is preposition. So now I will show the clear ways how can it be preposition. I will show. Okay, versus, versus means versus means সাধারণত আমরা বিরুদ্ধে বলতে পারি, বিরুদ্ধে। আমাদের অনেকের বিরুদ্ধে উক্তি থাকে, আমাদের অনেকের বিরুদ্ধে সাধারণত কমপ্লেইন থাকে। সো আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত বিরুদ্ধে কথাটা প্রিপোজিশনটা ব্যবহার করি, যে একটা কমন প্রিপোজিশন আছে বিরুদ্ধে, সেটা হলো এগেইনস্ট, 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 এগেইনস্ট। সো এটা অনেক কমন প্রিপোজিশন, বাট ভার্সাস ইজ আনকমন প্রিপোজিশন। So instead of against, we can use versus, versus. So I can say I will fight versus him, I will show something difference versus him. তার বিরুদ্ধে আমি কিছু দেখাবো, তার বিরুদ্ধে আমি কথা বলবো। কিন্তু আমরা স্পেশালি ভাবে ভার্সাস ব্যবহার না করে অনেক সময় এগেইনস্ট ব্যবহার করি। কেন? কারণ এগেইনস্ট ইজ আ common preposition, but versus is not common preposition. So those who are listening me have known these types of preposition, that's a uncommon preposition versus, but against is not uncommon preposition. So versus means বিরুদ্ধে, against means বিরুদ্ধে. So next preposition prior to, prior to, prior to অর্থ আমরা জানি, prior to মানে পূর্বে, পূর্বে, পূর্বে বা আগে, আমরা এই দুটোটা অর্থই ব্যবহার করে থাকি, পূর্বে বা আগে। prior to মানে পূর্বে বা আগে, prior to, prior to. So prior to এটা একটা কমন প্রিপোজিশন আছে, সেটা হলো যে before, before, before তো আগে বা পূর্বে। So we are using a lot of prepositions like before, and also we are using before, but not using prior to because of being uncommon preposition prior to. Okay, so prior to means পূর্বে এবং before means পূর্বে। So instead of before,
Those who love English must use prior to make your sentence so strong. Prior to, prior to. Okay, the next preposition is notwithstanding. It's a long preposition. It's not like preposition, but it's preposition. Though it's uncommon, but it has been so long. So someone cannot identify these types of preposition because of being its length, and it has been so long and longer, and like is longer, and there are a lot of syllables and more than syllables available in this word. So notwithstanding. So notwithstanding অর্থ কি? notwithstanding সাধারণত সত্ত্বেও, সত্ত্বেও আমরা এরকম সময় বলি না, সত্ত্বেও, কোনো কিছু সত্ত্বেও। যেমন এটার একটা কমন প্রিপোজিশন আছে, নট উইথ স্ট্যান্ডিং এর একটা কমন প্রিপোজিশন আছে, সেটা হলো গিয়ে আপনার ডিসপাইট, ডিসপাইট অফ, ইনস্পাইট অফ, এরকম আছে না, সেগুলো আমরা সত্ত্বেও বলি। সেটা আমাদের কমন প্রিপোজিশন। আমাদের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ডেসপাইট অফ, ইনস্পাইট অফ এগুলো ব্যবহার করি, বাট নট উইথ স্ট্যান্ডিং এই প্রিপোজিশনটা আমরা ব্যবহার করি না। সো এই প্রিপোজিশনটা আসলেই আনকমন, ইটস রিয়েলি আনকমন অ্যান্ড নট introduced with us. For this reason we are not using these types of preposition. So from the time we must use these types of preposition. After learning, we have to try our best to show outstanding performance, outstanding something that will be very considerable to the people who are very smart to English, who are very expert in English, must consider you that you are a good person, you know English well. Okay, so notwithstanding means সত্ত্বেও। সো আমরা সাধারণত ডেসপাইট অফ এর পরিবর্তে notwithstanding এই প্রিপোজিশনটা ব্যবহার করতে পারি। সো দ্য নেক্সট প্রিপোজিশন underneath, 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 underneath. So what does it mean by underneath? Underneath is one kind of preposition that's uncommon and not too popular at all. So let's know the meaning of this preposition underneath. Underneath, এটার অর্থ নিচে। underneath, underneath অর্থ নিচে, সাধারণত নিচে। সো নিচে এই কথাটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত। নিচে, নিচে কি আমরা সবাই বুঝি, কিন্তু underneath, underneath এই কথাটা আমরা অনেকে জানি না, আবার অনেকে জানতে পারি। সো ফর দিস রিজন ইট হ্যাজ বিন আনকমন প্রিপোজিশন। সো আন্ডারনেথ অর্থ নিচে। সো এই নিচে একটা কমন প্রিপোজিশন আছে, সেটা হলো গিয়ে কি আন্ডার। আন্ডার বলতে পারি, ভ্যালু বলতে পারি আমরা, এরকম অনেক প্রিপোজিশন আছে যেগুলো কমন, বাট আন্ডারনেথ ইজ নট কমন প্রিপোজিশন। সো those who have learned these types of prepositions, I have discussed about these prepositions which are mostly uncommon, and those who have watched my class must note and practice these types of prepositions and must be ready for making sentence by using these types of prepositions. Then your language will be so smooth and your language will be so strong if you have a good command for using these types of prepositions. So I have put in the board and I have written in the board and I have showed you, because I have told that these types of preposition is uncommon. These types of prepositions are uncommon. If I write and if I teach these prepositions someone, they can learn these types of prepositions, and next way they can be able to use these types of prepositions for making their sentences. Okay, so thank you very much for having with me.